අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ chapter 4 වල last section එක last sections දෙක කිව්වොත් නිවැරදි. එතකොට 4.4 and 4.5 තමයි අපි discuss කරන්න යන්නේ. එතකොට මේ last sections වල අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම query processing and optimization in distributed databases. ඒ කියන්නේ distributed database එකක් තියෙන අවස්ථාවක query එකක් execute කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම select query එකක් වගේ කියන්නේ searching එකක් වගේ කරන්න යනවා නම් දැන් තැන් කීපයක data එකතු කරලා තමයි මේ searching එක final searching එක perform කරන්න වෙන්නේ. එතකොට අන්න ඒ වගේ දෙයක් කරන විදිය තමයි අපි මේ discuss කරන්න යන්නේ. These are the steps involved in distributed query processing. We will discuss each step in detail. Step 1, query mapping. The query inserted is specified in query language, then it is translated into algebraic query. Then relational algebra ගැන එහෙම දන්නවා ඇති semester 2 වලදීත් ඒවා කරලා තියෙනවා. The relation process, translation process is referred to global conceptual schema. Here it does not consider the replicas and shards. ඒ කියන්නේ දැන් physically database එක distribute වෙලා තිබ්බට අර logical නැත්නම් global schema එක අනුව තමයි මෙතන data retrieve වෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී මේ query එකට වැඩක් නැහැ මේක distribute වෙලා තියෙනවද එක තැනක තියෙනවද කියලා එක තැනක තියෙන විදිහට එයා global schema එක අනුව තමයි වැඩ කරන්නේ. The algebraic query is then normalized and analyzed for semantic errors. ඒක ඉතින් කොහොමද query එකක සිද්ධ වෙන දෙයක් නේ. This step is performed at central control site. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම query එක run වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මේ operations ටික සිද්ධ වෙන්නේ control site එකේ. නමුත් multiple sites වල data තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ localization එක තමයි step 2. In this phase the distributed query is query in global schema is mapped to separate queries on fragments. then ඊට පස්සේ තමයි මේ query එක fragment කරන්නේ. For this data distribution and fragmentation details are used. මොකද query එකේ තියෙන සමහර data ගන්න එක location එකක් access කරන්න ඕන අනිත් එක ගන්න තව location එකක් access කරන්න ඕන. Performed at the central control site. එතන තමයි operation එක මේ fragmentation එක කරන්නේ. ඊට පස්සේ global query optimization එක තමයි step 3. Optimization is selecting the optimal strategy from a list of candidate strategies. එතකොට distributed database එක දැන් අපි ඊළඟට examples කතා කරනවා. query එක execute කරන්න options ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. වැඩිම highest efficiency තියෙන option එක select කරනවා. ඒක තමයි මේ optimization කියන්නේ. These candidate strategies can be obtained by permuting the order of operations generated in previous step. To measure the cost associated with each set of operations, we use the execution time. එතකොට execution time එක ඊළඟට දැන් network එක හරහා data ගන්නකොට අඩුම data ටිකක් network එක හරහා ගන්න එක තමයි best option එක. මොකද එතකොට network bandwidth එක අපිට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට network bandwidth එකයි execution time එකයි number of cycles කියන එකයි දෙකම බලන්න. Since the nodes are connected via network in distributed database, the most significant cost is the communication. Man kiwi communication එක තමයි ගොඩක්ම important significant cost එක. ඊළඟට local query optimization. This stage is common to all sites in distributed database. The techniques are similar to used in centralized systems. Performed locally at each site. එතකොට each හැම site එකේම locally query එක optimize වෙලා run වෙනවා. Okay. දැන් අපි බලමු මේ steps ටික. In comparison to a centralized database system in a distributed database, there is additional complexity involved in query processing. One is the cost of transferring data among sites. Intermediates files or the final result set can be transferred in between nodes via network, reducing the amount of data to be transferred among nodes is considered as an optimization criteria in the query optimization algorithms used in distributed database management systems. Okay, balamu example. Suppose employee table and department table are stored at node 1 and node 2 respectively. Results are expected to be presented in node 3 එක නිකන් අර central location එක control site එක වගේ අපිට කියන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් employee ගේ details තියෙන employee table එකේ එක site එක තියෙන department table එක තියෙන්නේ department table එකේ තමයි department data තියෙන්නේ ඒක වෙනම site එකක තියෙන. නමුත් එක employee ගේ department name එක ගන්න ගියොත් අපිට tables දෙක join කරන්න වෙනවනේ.
එතකොට අපි බලන්න ඕන මොන table එකේ data කොතනට ගන්නවද? කොහොමද ඒක කරන්නේ? අන්න ඒක බලන්න ඕන. එතකොට according to the details given, let's calculate the size of each relation. දැන් අපි හිතමුකෝ number of records in employee relation 10,000 කියලා තියෙනවා. ඊළඟට size of one record in employee relation, ඒ කියන්නේ එක record එකක් කියන්නේ එක raw එකක්නේ 100 කියලා කියනවා. එතකොට මොකක්ද මේ size of an employee relation? එතකොට 100 into 10,000 මෙන්න මෙච්චරක් bytes. එතකොට මේක bytes කියලා ගත්තොත් හරි bits හරි මොනවා හරි bytes කියලා ගමු. මේක වක්කලට bytes විදියට තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද එක relation මේ එක record එකක size එක ගන්නෙ columns අනුවනේ. අපි හිතමුකෝ columns 4ක් තියෙනවා. වාචා column එකකුයි, date time column එකකුයි, මොකක් හරි employee number එක දාන්න integer column එකකුයි. එතකොට මේ හැම column එකකටම යන bits ගන්න තියෙනවනේ. අන්න ඒ ටික එකතු කරාම එක record එක size එක ගන්න පුළුවන්. ඒ record එකේ size වැඩි කිරීම number of records total table එකේ size එක මෙන්න මෙච්චරක් bytes තියෙනවා. එතකොට මේක අපි නිකන් kilobyte කරොත් එහෙම 1 kilobyte 1 megabyte වගේ මේ table එක 1 megabyte table එකක් තියෙනවා. ඊළඟට department relation එකේ record 100ක් තියෙනවලු. එක record එක size එක 35යිලු. එතකොට 3.5 kilobytes වෙනවා මුළු department table එකම. එතකොට දැන් මේක බැලුවම තේරෙනවා මොන table එක කොහාට transfer කරන එක lazyද කියලා නේ. දැන් මේ tables දෙක එක තැනකට එන්නේ බෑ. එතකොට tables දෙකම ගන්න ගියොත් මෙතන 1 MB plus 3.5 KB transfer කරන්න වෙනවා. හැබැයි එක table එකක් අනිත් තැනට ගත්තොත් මේක department පැත්තට ගන්නවට වැඩිය මේක move කරන එක නේ lazy නේ. අඩුම cost එකක් තියෙන්නේ අන්න ඒකේ. එතකොට මේ තියෙන මම අර කියපු කතාව sizes හැදෙන හැටි ඒක මම කිව්වනේ. ඉතින් raw එකක නැත්නම් record එක size එක හැදෙන්නේ columns වල තියෙන data types ටික එකතු කරාම. Okay. Assume that we want to write a query to retrieve first name, last name and department for each employee. So first name, last name තියෙන employee table එකේ department name එක තියෙන්නේ department table එකේ. Okay. එතකොට දැන් මෙන්න තියෙනවා query එක relational algebra වලින්. එතකොට employee ගේ department number එක මේ department එකේ D number එකට equal වෙන්න ඕනේ. ඒකනේ එතන foreign key එක වෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා employee table එක දැන් අපි බැලුවොත් එමේ employee table එකේ first name last name SSN එක තමයි යාගේ primary key එක. Date of birth, address, sex and salary තියෙනවා. එතකොට SSN social security number හරි ඒ වගේ එකක් තමයි යාගේ primary key එක වෙන්නේ. department table එකේ තියෙනවා department number D number ඒක තමයි යාගේ primary key එක. එතකොට මේක අනිවාර්යෙන් මෙයාට යන්න ඕන මොකක් විදියටද? foreign key එකක් විදියට. මෙතනට තව attribute එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ relational model එකේදී අනිවාර්යෙන් යන්න ඕන. ER model එකේදී අපි ඒවා පෙන්නන්නේ. relational model එකේදී මේ department number එක මෙයාට තව attribute එකක් විදියට කියලා තියෙනවා. ඒක තමයි foreign key එක. ඒක තමයි මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ foreign key එකෙන් ඒක related. එතකොට දැන් බලමු තියෙන methods ටික. We will discuss 3 strategies to execute this distributed query. Method 1. Transfer data in employee relation and department relation into the result site, they can not 3. Then perform the join operation at not 3. ඊට පස්සේ calculation මේ තියෙන මම අර කියපු කතාව තමයි දෙකම එක තැනකට ගන්නවා නම් අර tables දෙකේම සම්පූර්ණ total capacities එක තැනකට එනවා. එතකොට මෙච්චර data transfer operation එකක් තියෙනවා. එතනට අරන් query එක එතන operate කරනවා. ඒක method එක. Okay. Method 2. Transfer employee relation to site 2. Execute the join at site 2 and send the result to site 3. එතකොට employee relation එක අතන්ට ගන්නවා කියන්නේ ලොකු මේ එකක් කරන්න වෙනවා. ඒ මොකද employee relation එකේ තියෙන records ගන්න වැඩි. හරි. employee relation එකේ තියෙන records ගන්න වැඩි. එතකොට employee relation එකේ දැන් මෙතන ගත්තොත් total number of bytes to be transferred equal size of the employee table plus size of the query result. ඇයි දැන් table එකක් තමයි අර 1 MB table එකක් දෙනවා. ඒක දැන් site 2 එකට ගෙනියන්න ඕන. ඊට පස්සේ site 2 එකේ query එක run කරාට පස්සේ site 2 එකේ තියෙන ඒ ආපු answer එකත් ඊළඟ site 3 ගේනවනේ. එතකොට මේ දෙකේ එකතු වෙන data transfer operation එක වෙන්නේ. එතකොට 1.4 MB data transfer operation එකක් එතන වෙනවා. Okay. ඊළඟට transfer department relation to site 1, execute the join at site 1, send the result to site 3. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අඩුම data transfer operation එකක් තියෙන අන්න එතන. නේ?
එතකොට මොකද අරකේ රෙකෝඩ්ස් ගන්න අඩු ඩිපාර්ට්මන්ට් ටේබල් එකේ මේ කැපැසිටි එක අඩුයිනේ. රෙකෝඩ්ස් ගන්නත් අඩුයි. යාගේ මේක රෙකෝඩ් එක සයිස් එකත් අඩුයි. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම 1 එකට සයිට් 1 එකට එම්ප්ලොයි ටේබල් එක තියෙන තැනට මාරු කළා. එතන ඔපරේෂන් එක කළා මාරු කරාම මේ තියෙන්නේ රිසල්ට් ක්වෙරි එකේ සයිස් එක. හරි රිසල්ට් ක්වෙරි එකේ සයිස් එක. රිසල්ට් ක්වෙරි එකේ සයිස් එක. ඇයි මේ රිසල්ට් ක්වෙරි එකේ සයිස් එක අඩු වෙලා තියෙන්නේ? දැන් රිසල්ට් ක්වෙරි එකේ අපි ඔක්කොම මේ කොලම්ස් ටික ගන්න යන්නේ කොලම්ස් තුනක්ද කොහෙද ගන්නේ? එතකොට රිසල්ට් එක මාරු කරන එකයි අර සම්පූර්ණ ටේබල් එක මාරු කරන එකයි ගත්තාම මේකේ යන්නේ කොහොමද? කිලෝබයිට්ස් 403යි. එතකොට මේකේ කිලෝබයිට් 403යි මේක යනවා 1.4 MB මේක යනවා 1 MB වලට වැඩිය ටිකක් වැඩියෙන් යනවා. එතකොට හොඳම ඔප්ෂන් එක මොකද්ද? method 3 එක. ඒ කියන්නේ most efficient way එක method 3 එක. මෙන්න මේ දැක්කනේ. The least amount of data transfer occurs in method 3. Therefore, we choose method 3 as the optimal solution since it transfers the minimum amount of data. අන්න එහෙම තමයි query optimization වැඩ කරන්නේ. හරි. මෙන්න activities තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට activities කරන්න පුළුවන්. කරලා මෙයා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් විතරක් අහන්න මොනවාද කියලා. ඉතින් මෙයා ප්‍රශ්න නැහැ. තේරෙනවනේ කතාව. අර වගේම activity එකක් තමයි ඔය තියෙන්නේ. Okay. ඒ activities මම හිතන්නේ දෙකක් විතර තියෙනවද? ඔව්. නෑ එකම activity එක නෙවෙයි. මේ activity එක කරලා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. Okay. ඊළඟට මේකේ final section එක 4.5 NoSQL databases. ඒ කියන්නේ අර records ඒ කියන්නේ අර tables විදිහට නෙමෙයි NoSQL database එකක තියෙන්නේ records විදිහට. එතකොට ඒවයි table structure එකක් නෑ. එතකොට NoSQL database එකක් පාවිච්චි කරන ප්‍රධානම reason එක මොකද්ද? Scalability කියන එක. Scalability කියන්නේ දැන් අලුතෙන් attribute එකක් වගේ store කරනවා නම් relational database එකේ ඒක ටික ලොකු operation එකක් නෑ. table එක alter කරන්න ඕන. table එකේ අලුත් columns දාලා structures වෙනස් කරලා එහෙම කරන්න බෑ. හැබැයි NoSQL database එකක එක records වලට එක columns නැත්නම් එක fields තියෙන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් අපිට record එක. Okay. Number 1, scalability. NoSQL databases are typically used in applications with high data growth. Data growth කියන්නේ number of records විතරක් නෙමෙයි fields උත් වැඩි වෙනවා. Scalability is the potential of a system to handle growing amount of data. මෙතන කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝන්ට කියන්න පුළුවන් growing amount of data කිව්වම මේක ඉතින් record එකක් අලුතෙන් දාගෙන යන එක relational database එකකින් කරන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර records වලට විතරක් සමහර fields වැඩි වෙනවා නම් වැඩි අමාරුයි කරන්න. අන්න එතකොට තමයි අපි NoSQL databases කතා කරන්නේ. ඒක මම හිතන්නේ මම chapter 1 වලදීම කතා කරා. In distributed databases, there are two strategies for scaling a system: horizontal scalability. When the amount of data increases, distributed system can be expanded by adding more nodes to the system, and vertical scalability, increasing the storage capacity of existing nodes. So, existing node එකේ මේක අපි කොහොමද කලින් කතා කරා existing node එකේ performance වැඩි කරන එක vertical, number of nodes වැඩි කරන එක horizontal scaling. It is possible to carry out horizontal scalability while the system is on operation. We can distribute the data among newly added sites without disturbing the operations of system. Number 2, availability. Availability, replication and eventual consistency. Most of the applications that are used in NoSQL databases require availability. It is achieved by replicating data in several nodes. With this technique, even if one node fails, the other nodes who have the replication of same data will respond to the data request. Read performance is also improved by having replicas. When the number of read operations are higher, clients can access the replicated nodes without making a single node busy. එතකොට replicas තියෙන එකේ අර disaster recovery විතරක් නෙවෙයි මෙතන තියෙන advantage එක customers 10 දිනක එකපාර request කරනවා 5 දිනක එක node එකකින් ගන්නවා අනිත් 5 දින අනිත් node එක ගන්නවා. එතකොට ලස්සනට load එක balance වෙලා යනවා. ඒ වාසියක් තියෙනවා replicas වලදී. But having replications may not be effective for write operations, because after a write operation, all the nodes having the same data item should be updated in order to keep the system consistent. Due to this requirement, updating all nodes with the same data item, the system can get slow. අන්නේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. එතකොට writing ගොඩක් වැඩි නම් replicas එහෙම ගොඩක් maintain කරන එක තරම් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. However, most of the NoSQL applications prefer eventual consistency. Eventual consistency will be
discussed on in next slide. This means that at any time there may be nodes with replication inconsistencies, but if there are no further updates, eventually all the nodes will synchronize and will be updated to the same value. ඒ කියන්නේ යමක් අපි අප්ඩේට් කරගෙන එක node එක කෙනකොට ඒක එවලෙම අනිත් node එකට අප්ඩේට් කරන්නේ නැහැ. ටික වෙලාවක් බලනවා තවත් අප්ඩේට්ස් නැත්නම් මේ ඔපරේෂන් එකේ අන්න ෆයිනලි ඔක්කොම එක තැනකට අප්ඩේට් කරලා මේ හැම රෙප්ලිකා එකකටම copy එකක් update කරලා දාන්න. For example, if Kamal updates the value we set to 10, it will be updated on the node A, but if someone accesses the value we set from node B, the value will not be 10. As the change hasn't propagated from A to B, after some time when someone accesses the value of we set from node B, then it will have the value 10. This means that someone will eventually see the change in value we set made by Kamal. This is the eventual consistency. අවසානයේ කොහොම හරි වෙනවා. Replication models. The main replication models that are used in NoSQL context is master-slave and master-master replication. In master-slave replication, the primary node refers to as master is responsible for all write operations. Then the updates are propagated to the slave nodes, keeping the eventual consistency. There can be different techniques for read operation. One option is making all reads on master node. Another option would be දැන් එහෙම master node එකෙන් read කරන්න ගියාම එතකොට හැම වෙලාවම up to date එක තමයි හම්බෙන්නේ. අර eventually update වෙනකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. Up to date එක හැමෝටම හම්බ වෙනවා. Another option would be making all reads on slave nodes, but with this second option, there is no guarantee that all reads have the same value on all data items. මොකද අර master update වුණාට slave එක තාම update වෙලා නැත්නම්. ඊළඟට master replication, all nodes are treated similarly. අර master slave කතාවක් නෑ. එතකොට eventual update කතාවක් නෑ. Reads and writes can be performed on any of the nodes, but it is not assured that all reads done on different nodes see the same value. Since it is possible for multiple users to write on a single data item at the same time, system can be temporarily inconsistent. ඊළඟට sharding of files. We have discussed this concept of in many NoSQL applications, there can be millions of data records accessed by thousands of users concurrently. Effective responsiveness can be provided by sorting partitions of data in several nodes. By using the technique called sharding, again horizontal partitioning, we can distribute the nodes across multiple sites. Combination of sharding and replication improves load balancing and data availability. So replication කියන්නේ entire copy එක, sharding කියන්නේ කෑල්ලක් දාන එක. ඒක අපි discuss කරා කලින්. High performance data access. In many NoSQL applications, it might be necessary to find a single data value or file among billions of records. To achieve this, techniques such as hashing and range partitioning are used. එතකොට hashing වලදී එන්නේ hash function applied on a given key k provides the location of a particular object. එතකොට යම් කිසි එකක hash එක හැදුවොත් ඒකට සමාන වෙන තව hash එකක් තිබීමේ සම්භාවිතාව බොහොම අඩුයි. ඊළඟට range partitioning, objects location can be identified from the range of key values. For example, location I would hold objects whose key values k are in the range. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම අර categorize කරලා තියෙනවා මෙතනින් ඉඳන් මෙතනට මේ section එක අන්නේ විදියට. එතකොට යම් කිසි ඒකේ alphabetically හරි කොහොම හරි අපි access කරනකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි එක කොටසකට redirect කරනවා. මොකද එතනින් පිට අරක නැහැ. ඒ වගේ අර searching කියන එක speed වැඩි කරගන්න තමයි මේ methods පාවිච්චි කරන්නේ. We can use other indexes to allocate objects based on attribute conditions different from the key. Okay. එතකොට ඒකටත් අදාළව activity එකක් දෙකක් තියෙනවා. එතනින් මේ chapter එක අවසానයි.